जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी। यशोदानंदना व्रजजानरंजना। यशोदानंदना व्रजजानरंजना। यशोदानंदन व्रजजानरंजन। यामुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा यामुना तेरा वनचार्य। यमुना तेरा जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Jayam Tilala Praviśvam Vishwapada Paramahansa Parivadacharya Shuddha His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON Founder BBT Founder Srila Prabhupada ki Jayam Tilala Praviśvam Vishwapada Paramahansa Parivadacharya Shuddha His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki Ananta Kuti Vaishnavinda ki Namacharya Srila Hridaya Thakur ki Prem se kaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaura Bhaktavinda ki Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunada Kunda Giriraj Govardhan ki Ganga Yamun Maya ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Shri Shri Mayapur Navadi Dham ki Puruṣeṇa Jagannath Puri Dham ki Vrindavan Mathura Dham ki Samveta Bhaktavinda ki Yugadharma Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki Gantara Śrīmad Bhagavatam ki Nitai Gaur Premanande All glories to somebody but Hare Krishna, all glories to somebody but Hare Krishna, all glories to somebody but Hare Krishna, all glories, all goes on Shishi Guranga, all glories Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवश्यक्षराय ते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदकबंध मत्संगीन मद्गुरु मन्महादन मन्निस्तरक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु सततदायिनोति नित्योच्युता करो आणमुंच कदाचिन्मं प्रेम्नारित्कण्ठे स्पृह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 28, Text number 1. It's a new chapter called Jnana Yoga. śrī-bhagavān uvāca para-svabhāva-karmāṇi na praśaṁsen na garhayet viśvam eka-ātmakam paśyan prakṛtyā puruṣeṇa ca. śrī-bhagavān uvāca para-svabhāva-karmāṇi na praśaṁsen na garhayet viśvam ekātmakam paśyan prakṛtyā puruṣeṇa ca. śrī-bhagavān uvāca para-svabhāva-karmāṇi na praśaṁsen na garhayet viśvam ekātmakam paśyan prakṛtyā puruṣeṇa ca. para-svabhāva-karmāṇi na praśaṁsen viśvam ekātmakam. Bhagavan uvāca para-svabhāva-karmāṇi na praśaṁsen na garhayet prakṛtyā puruṣeṇa ca. śrī-bhagavān uvāca na praśaṁsen na garhayet ekātmakam paśyan What meaning? śrī-bhagavān uvāca. The Supreme Personality of Godhead said, para, anyone else, svabhāva, nature, karmāṇi, and activities, na praśaṁset, one should not praise, na garhayet, one should not criticize, viśvam, the world, eka-ātmakam, based on one reality, paśyan, seeing, prakṛtyā, along with nature, puruṣeṇa, with the enjoying soul, ca, also,
Translation and purport by disciple of His Divine Grace Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, one should neither praise nor criticize the conditioned nature and activities of other persons. Rather, one should see this world as simply the combination of material nature and the enjoying souls, all based on the absolute reality, absolute truth. Purport, material situation and activities appear to be good, passionate or ignorant according to the interaction of the moods of nature. These moods are produced by the illusory potency of the Lord, who is itself not different from its master, the Supreme Personality of Godhead. So, a devotee of the Lord remains aloof from the illusory, temporary manifestation of the material nature. At the same time, he accepts material nature as the potency of the Lord and thus essentially real. The example may be given that modeling clay is shaped by a child into various playful forms such as tiger, man, or houses. The modeling clay is real, whereas the temporary shape is assumed or illusory, not being actual tigers, mans, or houses. Similarly, the entire cosmic manifestation is modeling clay in the hands of the Supreme Lord, who acts through Maya to shape the glaring temporary forms of illusion, who is absorbed the minds of those who are not devotees of the Supreme Personality of Godhead. Para-svabhāva-karmāṇi na praśaṁsen na garhayet viśvam eka-ātmakam paśyan prakṛtyā puruṣeṇa. The Supreme Personality of Godhead said one should neither praise nor criticize nor the conditioned nature and activities of the other person. Rather, one should see this world as simply the combination of the material nature, the enjoying souls, all based on the one absolute truth. So, this is a new chapter after explaining the detourship by Lord Krsna. பகவான் கிருஷ்ணரின் விக்கிரக வழிபாட்டை விளக்கிய பிறகு இங்கே ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்குகிறது. So question might come after explaining details detourship so nicely, but now Krishna is explaining here about jnana. விக்கிரக வழிபாட்டை பற்றி வெகு தெளிவாக விளக்கிய பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே ஞான யோகத்தை பற்றி விளக்குகிறாரே என்ற ஒரு கேள்வி எழலாம். In previous chapter, detourship chapter, that Krishna was saying that simply by worshiping the deities, one can go to the back to Godhead. முந்தைய அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறுகிறார் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதன் மூலமாகவே ஒருவர் பரமபதத்தை அடையலாம் என்று. And also we see that detourship is one of the main angas among the 5 angas of bhakti. பக்தியின் 5 அங்கங்களில் விக்கிரக வழிபாடு ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். So why again Krishna is explaining here again jnana yoga? Seems that Krishna want Uddhava to practice jnana again after detourship. அவ்வாறு இருக்க பகவான் இங்கே ஞான யோகத்தை பற்றி விளக்குகிறார். வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு பகவான் உத்தவர் ஞான யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவது போல தெரிகிறதே. So actually this is quite bewildering. Even this other sampradaya like Mayavadi and others, they take this opportunity. You see, after detourship can jnana yoga. So jnana is the best, better than the detourship. மாயாவாதிகளும் அருவவாதிகளும் இதை படித்துவிட்டு கூறுவார்கள், பாருங்கள் விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு பிறகு ஞான யோகத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே ஞான யோகமே சிறந்தது என்று அவர்கள் கூறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. So we have to try to understand the intention of Krishna through the eyes of the acharyas. பகவான் கிருஷ்ணரின் நோக்கத்தை ஆச்சாரியார்களின் கண்கள் மூலமாக அல்லது பார்வை மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Jiva Goswami gave in the elaborate explanation that why Krishna is introducing here jnana yoga after bhakti yoga, after this detourship. விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு பிறகு
பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் ஞான யோகத்தை பற்றி விளக்குகிறார் என்று பொருளுரையில் தெளிவாக ஜீவகோஸ்வாமி விளக்கியுள்ளார். So he has given 3 causes for this. அதற்கு இவர் 3 காரணங்களை கூறுகிறார். First he said that bhairadishti parityajyam means to give up the external this vision. முதலில் வெளிப்புறமான இந்த பார்வை என்பதை கைவிட வேண்டும். Because see in Ishopanishad it is said that to understand the spiritual world or that's called vidya, one has to know also avidya. ஈஸ்டோபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆன்மீக உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு வித்யா அல்லது ஞானம் தேவை. அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளும் பாதையில் நாம் அவித்யா அஞ்ஞானத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். To appreciate the good, one has to also know the what is bad. நல்லதை பாராட்டுவதற்கு கெட்டது என்ன என்பதை ஒருவர் தெரிந்திருக்க வேண்டும். So simply by knowing good, you know, one cannot appreciate the other things. And also even suppose one practicing bhakti, but if he doesn't know how bhakti is superior to others, then one cannot actually establish himself properly in the bhakti, because he might feel that maybe other yogas are best. நல்லதை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் அதை நம்மால் பாராட்ட முடியாது. வேறு வகையாக கூற வேண்டும் என்றால், பக்தி மார்க்கத்தை பற்றி சரியாக புரியாமல் பக்தியில் ஒருவர் வெகு வேகமாக முன்னேற முடியாது. அவ்வாறு புரிந்து கொள்ளாமல் பக்தியில் ஈடுபட்டால் அவர் நினைத்துக் கொள்ளலாம் மற்ற யோக பாதைகள் பக்தியை விட சிறந்தது என்ற ஒரு முடிவுக்கு அவர் வருவதற்கு சாத்தியம் உள்ளது. So first one is he said that just only to establish the how this bhakti is superior to jnana and other philosophies. So right now in this chapter he will explain the starting from the jnana yuta and other philosophies also. பக்தி எவ்வாறு ஞான மார்க்கம் மற்றும் பிற மார்க்கங்களை விட மேலானது என்பதை விளக்குவதற்காகவே இந்த அத்தியாயத்தில் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு மார்க்கத்தையும் பக்தியோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து பக்தியை சேர்ந்தது என்று பல இடங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Second reason he is giving said bhakti yoga is sugamatham. Means bhakti is very easy than other yogas. பக்தி யோகம் சுகமர்த்தமாகும். இதன் பொருள் பக்தி மற்ற யோகங்களை விட மிக மிக எளிமையாக பயிற்சி செய்யக்கூடிய வழிமுறையாகும். And also it is sufalatam. It gives the result very easily. அது சுஃபலக்தமாகும். அதாவது பக்தியின் மூலம் நாம் கற்க வேண்டிய விஷயங்களை வெகு எளிதாக கற்றுக்கொள்ளலாம். So in Bhagavad Gita we know that Krsna is saying that klashodhi kartarastesham avyaktasya satasam. This jnana yoga is quite tough to practice, but if you compare with the bhakti yoga. பகவத்கீதையின் இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பக்தி யோகத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் ஞான யோகம் பயிற்சி செய்வது மிக மிக கடினமான விஷயம் என்று. And third reason he is giving said that durgamadrupam. Durgamadrupam means actually it is not possible to attain the perfection in jnana yoga. மூன்றாவது காரணம், ஞான யோகத்தின் மூலமாக ஒருவர் பக்குவ நிலையை அடைய முடியாது. In fourth canto, this and the teaching of Chotush Kumar, he said that Titi Shanti wanted to use. He said that actually they can desire to cross the material world, actually cannot cross the material world. நான்காவது ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சனத்குமார் அவர்கள் ஞான யோகத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தை கடந்து செல்ல ஆசைப்படலாம், ஆனால் உண்மையில் அந்த வழியில் சென்றால் அவர்களால் கடந்து செல்ல முடியாது. So because it is not possible the way scripture explain to practice the jnana yoga and other yogas. ஏனென்றால் ஞான யோகம் மற்றும் பிற யோகங்களை பயிற்சி செய்வது மிக மிக கடினம் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in this 28th chapter, what is going to explain that Vishnu Chakravarti given in his karika, very short form. 28வது அத்தியாயத்தில் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் தான் விளக்க வேண்டிய விஷயத்தை ஒரு சுருக்கமான வடிவத்தில் தந்துள்ளார். He said that Ashtavingshe Jnana Yogam Jagan Mittatva Vadinam. In
28th chapter, Krishna is going to explain about how material world is a false according to Jnani, not Krishna. 28வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு ஞானியின் பார்வையில் இந்த பௌதிக உலகம் பொய்யானது, இது எவ்வாறு என்பதை பற்றி விளக்கப் போகிறார். And he said Advaita Darshanam Prakṛtyā means in 28th chapter Krishna is going to explain the Advaita philosophy, oneness of the Supreme Lord. அத்வைத தர்ஷனம் பிரக்யத். இந்த 28வது அத்தியாயத்தில் அத்வைத தத்துவத்தை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்கப் போகிறார். இது பரமபுருஷ பகவான் ஒருமை தத்துவத்தை கடைபிடிக்கிறார் என்பதை விளக்குவதாகும். And he will also explain the sarvamatam bhuvan. He will say that Krishna said that not only Advaita, he will take other opinion also. What other philosophers say about this world. அத்வைத தத்துவம் மட்டுமல்ல, மற்ற தத்துவவாதிகள் இந்த உலகத்தை பற்றி கூறியிருக்கும் தத்துவத்தையும் தான் எடுத்து மேற்கோள் காட்டுகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். So in this verse it is saying that para-svabhāvāva-karmāṇi na paśaṁsen garhayet. Actually he is taking this concept from the Jnani, that Jnani, how they think that, because according to Jnani this material world is completely illusion, mithya. ஞானிகளை பொறுத்தவரை இந்த பௌதிக உலகம் மாயையாகும். So here paśaṁsen means praising and criticizing. This all mithya here. பாசம்ஷ என்று இங்கே குறிப்பிடுவது புகழ்வது மற்றும் குறை கூறுவது, இது அனைத்துமே மித்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So actually there are two kinds of jnanis are there, not one. ஞானிகள் இரு வகையினர் ஆவார்கள். And both jnanis accept the oneness of the Supreme Lord. இரு வகையான ஞானிகளும் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவரே என்பதை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And one jnani called vivartavada and the jnani is called parinamavada. ஒரு பிரிவினர் விகர்த்தவாதா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள், மற்றொரு பிரிவினர் பரிணாமவாதா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். So those are vivartavada, they say that world is false, is illusion, and only Brahman is truth. இந்த விபர்த்தவாதர்கள் கூறுவார்கள் இந்த உலகம் பொய்யானது, மாயை, பிரம்மன் மட்டுமே உண்மை என்று கூறுவார்கள். And also it's very famous that Shankara said Brahma Satya Jagan Mithya, means other than Brahman whatever we see everything is false. சங்கராச்சாரியர் கூறும் பிரபலமான ஒரு வாக்கியம் பிரம்மன் சத்தியம் ஜெகன் மித்ரா, பிரம்மனை தவிர நீங்கள் இங்கே பார்க்கும் அனைத்தும் பொய்யானது என்பதே இதன் அர்த்தமாகும். Why they say there is a cause behind this? இதற்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று ஏன் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்? Because they say that Brahman is nirvikara, means cannot have any transformation, no change in Brahman. பிரம்மன் நிர்விகாரமானது, அதன் பொருள் அதை மாற்றம் அடையாதது, அங்கே மாற்றம் என்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை. And he is pure consciousness. பிரம்மன் தூய்மையான உணர்வு நிலையாகும். You cannot divide him. பிரம்மனை நம்மால் பிரித்து பார்க்க முடியாது. So that's why they say that if the person who is completely pure and which cannot be divided and who is doesn't go under any transformation, how then he can create a material world? மாற்றமடையாத நபர், தூய்மையான நபர், பிரிவிற்கு உட்படாத நபர், இத்தகைய நபர் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்க முடியும்? When they don't accept the material world, that's what there is no called material world. This is all illusion. பௌதிக உலகம் என்பதே ஒரு பொய்யான மாயை என்றே அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So that's why they don't accept this Puruṣeṇa and Vaishnavism, because Brahman cannot be cannot undergo any change. பிரம்மன் மாற்றத்திற்கு உட்படாதது என்ற காரணத்தினால்தான் இவர்கள் வைஷ்ணவ கொள்கைகளை
நிராகரிக்கிறார்கள். Even they do not accept that how Brahman is the cause for the material universe. பிரம்மனே இந்த ஜட பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் என்பதையும் அவர்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள். So that's why they say that Jiva is a Brahman, material world, that's also Brahman, Brahman also Brahman. Everything is Brahman. இதன் காரணமாகவே அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஜீவாத்மாவும் பிரம்மன், பௌதிக உலகமும் பிரம்மன், பிரம்மனும் பிரம்மன், அனைத்துமே பிரம்மன் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So that's called oneness. இதுவே ஒருமை தத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Second jnana is, they say that we also accept oneness, but how is a little bit different. இரண்டாவது பிரிவினர் ஞானிகள், அவர்களும் இந்த ஒருமை தத்துவத்தை ஏற்கிறார்கள், ஆனால் சற்று வேறுபட்ட நிலையில் அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். But the second jnana is they accept that Brahma actually material is the cause of the Brahman. ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் பௌதிக உலகமே பிரம்மனின் காரணம் என்று. Because they accept the Shakti of the Brahman. ஏனென்றால் பிரம்மனின் சக்தியை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். And they say that this material world is the manifestation of the energy of the Brahman. இந்த ஜட உலகமானது பிரம்மனின் சக்தியின் வெளிப்பாடு என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So, and who is the energy of the Brahman? That's prakriti. They accept. அந்த பிரம்மனின் சக்தி யார்? பிரகிருதி. இதையும் அவர்கள் ஏற்கிறார்கள். And also that's actually Brahman doesn't get any transformation. Actually his energy is getting transformation, not Brahman. உண்மையில் பிரம்மன் மாற்றத்திற்கு உட்படுவதில்லை, மாறாக பிரம்மனின் சக்தியே மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. Brahman remains same in his own swarupa, that without any transformation, but his energy, prakriti does creation, maintenance and dissolution, everything. பிரம்மன் தன்னுடைய சொரூப நிலையில் மாற்றமடையாமல் இருக்கிறார், ஆனால் அவருடைய சக்தியான பிரகிருதியே இந்த படைப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் அழிவிற்கு காரணமாக பல மாற்றங்களை அனுபவிக்கிறது. So then again they said, okay, then how will you say that prakriti is one with the Brahman? இவ்வாறு இருக்கையில் பிரகிருதியும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று நீங்கள் எவ்வாறு கூறுவீர்கள் என்று ஒரு வினா எழலாம். Then they said that, then said Shakti matir abhedat. Shakti and potence and potency both are one. சக்தியும் சக்திமானும் ஒன்று என்று அவர்கள் இதற்கு பதில் அளிக்கிறார்கள். So the actual prakriti undergoes the transformation, and jivas and whatever is in the material world elements, this all energy the prakriti. பிரகிருதி மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. ஜீவாத்மாக்கள் மற்றும் இந்த ஜட உலகில் நாம் காணும் அனைத்தும் பிரகிருதியின் சக்திகளே ஆகும். So again, whatever we see as it is expansion of the prakriti, energy transform of the prakriti, these elements also not different from the prakriti. நாம் பார்க்கும் அனைத்துமே பிரகிருதியை சார்ந்தே இருக்கிறது. அந்த மூலப்பொருட்களுக்கும் பிரகிருதிக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So elements, what we see in the material world is not different from the prakriti, and prakriti being energy of the supreme is not different from the Brahman. So everything is Brahman. பௌதிக பொருட்களுக்கும் பிரகிருதிக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. பிரகிருதி பகவானின் சக்தியாக இருக்கும் காரணத்தினால் அதுவும் பிரம்மனாகவே கருதப்படுகிறது. எனவே பிரம்மனுக்கும் பிரகிருதிக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So everything is a Brahman, but Brahman is real. Brahman is beyond the prakriti. He remains his own he remains his own swarupa. அனைத்துமே பிரம்மன் தான், ஆனால் உண்மையான பிரம்மன் பிரகிருதிக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். அவர் தன்னுடைய சொந்த சொரூப நிலையில் இருக்கிறார். So that's why Krsna also actually accept that philosophy, not the first one, Vivattavadam. முதல் வாதத்தை கிருஷ்ணர் ஏற்கவில்லை, இரண்டாவது வாதத்தை கிருஷ்ணர் ஏற்கிறார். Yes. So in
11 canto again there is one verse in Sankhya philosophy. Krsna says one verse says that prakriti supadanam ahadara purusha para. This prakriti is material cause of this creation. பிரகிருதியே இந்த படைப்பிற்கான பௌதிக காரணம் என்று 11வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். And it said adhara purusha para, and purusha which is paramatma, he is the shelter of the prakriti. பரமாத்மாவே பிரகிருதிக்கான அடைக்கலம் என்றும் அங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. And sata abhivanjako kala, he said the kala also he accept, who is the instigator of the prakriti. காலம் என்பதையும் அவர் ஏற்கிறார். காலமே பிரகிருதியை தூண்டுகிறது. And brahma tat tritiyam tuham, and I am third one, Brahman. நான் மூன்றாவது காரணம் பிரம்மன் என்று கூறுகிறார். So now to understand this parinamavada, one had to understand that cause and that karya and karana, this thought a little bit. இந்த பரிணாம பாரவத்தின் சரியாக புரிந்து கொள்ள ஒருவர் காரணம் என்பதை பற்றி காரணம் மற்றும் விளைவு ஆகியவற்றை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Although prakriti undergoes the change, but actually prakriti undergoes change, but in the Lord actually there is no change. In the Brahman there is no change. பிரகிருதி மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. பகவானிலோ பிரம்மனிலோ எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. So that's why see those are vivartavadi. They don't accept the avatars of the Lord, because Lord cannot have avatara, because he cannot have any transformation. இதன் காரணமாகவே விவர்த்தவாதிகள் பகவானின் அவதாரங்களை நிராகரிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் பகவான் மாற்றத்திற்கு உட்படுவர் அல்ல என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். And also according to Parinamavada, that all avatars are manifestation of the energy of the Lord. So they accept this all the form of the Lord, avatars. பரிணாமவாதத்தின்படி அனைத்து அவதாரங்களும் பகவான் சக்தியின் வெளிப்பாடு. எனவே அவர்கள் அவதாரத்தை ஏற்கிறார்கள். So even those are vivartavadi, that name, form, qualities and about the Lord, they all say that it's all actually Maya only. விவர்த்தவாதிகளும் கூறுகிறார்கள் இந்த பகவானின் நாம ரூப குண மற்றும் தாமம் அனைத்துமே மாயை என்று. But those are Vaishnava, they don't accept Maya. According to the Vivartavadi, Maya means illusion. But according to Vaishnavism, Maya has a different meaning. விவர்த்தவாதிகளை பொறுத்தவரை மாயை என்றால் கற்பனை என்று பொருள். ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்கு மாயை என்பதற்கு வேறு ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. So according to Vaishnava, they accept Maya means like an energy of the Lord. It's not Maya, that illusion. வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை மாயை என்பது பகவானின் சக்தியாகும். அது ஒரு கனவோ அல்லது பொய்யான விஷயமோ அல்ல. So Vaishnava said that how can, according to this Vivartava, how can illusion can create something? அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த விவர்த்தவாதிகளின் படி எப்படி மாயை ஏதோ ஒரு பொருளின் உற்பத்திக்கு காரணமாக இருக்க முடியும்? Who is also illusion? அப்படி என்றால் அந்த பொருளும் மாயை தானே. So that's why they don't accept this. This is no, it cannot be. Definitely this Maya is an energy, and that's why Maya being an energy of the Lord, so it can create anything. இதனால் தான் இந்த வாதத்தை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். மாயை என்பது பகவானின் சக்தியாகும். பகவானின் சக்தியாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த மாயையால் எதை வேண்டுமானாலும் உருவாக்க முடியும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So in this Vivartavadi, they say that this material world, because we see in the many statement in the scripture that this world they consider like asat, means it is not sat, it is illusion. விவர்த்தவாதிகள் பல சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார்கள். இந்த பௌதிக உலகமானது அசத், இது உண்மை அல்ல,
மாயையானது என்று கூறுகிறார்கள். And whatever you see, this is all completely, it's all illusion actually. இங்கு நாம் பார்க்கும் அனைத்துமே மாயைதான் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். And this effect are all is all false. Nothing is there like this. இங்கே ஏற்படும் விளைவுகள் அனைத்தும் மாயைதான், உண்மையில் அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது என்று கூறுகிறார்கள். That's why they take the philosophy of neti neti. இதன் காரணமாக அவர்கள் நேத்தி நேத்தி என்ற தத்துவத்தை ஏற்கிறார்கள். It is not that means one their purpose is rejection of everything. இந்த தத்துவத்தில் மூலமாக அவர்கள் இது அல்ல என்று ஒவ்வொன்றாக நிராகரித்துக் கொண்டே வருகிறார்கள். So ultimately they will come one thing, that only one Brahman. இறுதியாக அவர்கள் பிரம்மன் ஒருவரே என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள். But Vaishnava they explain asat as a different way. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் அசத் என்பதை சற்று மாறுபட்ட விளக்கத்தோடு விளக்குகிறார்கள். They don't say that actually asat is not called false, it is actually temporary. வைஷ்ணவர்கள் அசத் என்பது பொய்யானதல்ல, உண்மையில் அசத் என்றால் தற்காலிகமானது என்று கூறுகிறார்கள். So according to this Mayavadi, this material is a false, asat, and according to this Vaishnava, actually this world is not false, world is reality, real, but it is temporary. So there is a different. மாயாவதிகளை பொறுத்தவரை இந்த உலகம் பொய்யானது அல்லது அசத்தாகும். ஆனால் வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை இந்த உலகம் பொய்யானது கிடையாது, மாறாக அது தற்காலிகமானது. So Vaishnava say that if Lord is the real and his energy real, then how can the material is a false? வைஷ்ணவர்கள் கூறுகிறார்கள் பகவானும் உண்மையானவர், அவருடைய சக்தியும் உண்மை. இவ்வாறு இருக்க இந்த பௌதிக உலகம் மட்டும் எப்படி பொய்யாக இருக்க முடியும்? So that's why they say this, actually we cannot say that world is a false. எனவே உலகம் பொய்யானது என்று நாம் கூற முடியாது. And also it is said, Vaishnava explained how this whole universe is a lot. How this whole universe is a lot. That is the explanation we get from the śrī-bhagavān. இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் பகவானின் ஒரு அங்கமே என்று வைஷ்ணவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதற்குண்டான விளக்கத்தை நாம் பாகவதத்தில் காணலாம். And also this shloka is connected to the many sutras in Upanishad. பல உபனிஷத் சூத்திரங்களோடு இந்த ஸ்லோகத்திற்கு தொடர்புடையது. So it is said that idam hi viśvam bhagavan ivataro yataha jagat sthana niruddha sambhava. It said that idam hi viśvam bhagavan eva means this world is exactly like Supreme Lord. இதாமி விஸ்வம் பகவான் ஈவா என்ற பதத்தின் மூலம் அவர்கள் கூற வருவது இந்த உலகமானது பரமபுருஷ பகவானை போன்றதே என்று கூறுகிறார்கள். So eva means Jiva Goswami is saying that actually it is not different from the Lord because it is energy. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார் ஈவா என்றால் அது பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதல்ல, ஏனென்றால் அது பகவானின் ஒரு சக்தியே என்று கூறுகிறார். So he is saying that Bhagavataha ananyat itartha means it is not different from the world, it is the same as Vishwa and Bhagavan, both are same. So because his energy, this viśvam is the energy of the Lord, so Lord and his energy both are same. So Vishwa also as a Lord. அவர் கூறுகிறார் பகவானும் அவருடைய சக்திக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை, இரண்டுமே ஒன்றுதான், எனவே அவரது சக்தியும் பகவானை போன்றது என்று அவர் கூறுகிறார். So then again question came, okay, let us take this the viśvam as a not different from the Lord, then how will you explain the jiva then? இந்த விஸ்வத்திற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று நாம் ஏற்றால் ஜீவாத்மாவை நீங்கள் எவ்வாறு விளக்குவீர்கள் என்று ஒரு வினா எழலாம். So he is giving example of like jiva is a energy of is like a tatastha energy of the Lord. அவர் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தோடு விளக்குகிறார். ஜீவாத்மா ததார்த்த சக்தி, அதுவும் பகவானின் ஒரு சக்தியே என்று கூறுகிறார். As again if you say that energy is not different from the Lord, so that what is coming? So jiva also Brahman.
மீண்டும் இங்கே ஜீவாத்மா ஒரு சக்தி என்று கூறினால் சக்திக்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனவே ஜீவாத்மா பிரம்மன் என்ற ஒரு முடிவுக்கு ஒருவர் வரலாம். So in the Sandhya Upanishad there is one verse, it says that eka-ātmakam idam sarvam. This what we see, this Brahman, material universe, and this jiva is atmiyam, is not different from him, it's the same. பிரம்மன், பௌதிக உலகம், ஜீவாத்மா இவை அனைத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை, எல்லாம் ஒன்றுதான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. That's a famous verse in same Sandhya Upanishad, sarva kalam idam brahman, means everything what we see is a Lord Brahman only. சாந்திக உபனிஷத்தில் வேறொரு பிரபலமான வாக்கியம் உள்ளது. நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் பிரம்மனே என்று அந்த வாக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So our understanding has to be completely clear that how everything is Brahman, how there again there is a difference also. எனவே இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனைத்துமே பிரம்மன், இது எப்படி, அதில் வேறுபாடும் உள்ளதே, இது எப்படி என்பதை ஒருவர் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So example is given like, see from the far when you see the tree, from the far we see the tree only. So the tree is like a, take example as a Brahman. தூரத்திலிருந்து பார்க்கையில் ஒரு மரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த மரமானது பிரம்மனோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. But when you go inside the tree, there are many things. There is a flower, there is a branch, there is a bird. There are many things are there in the tree. அந்த மரத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. கிளைகள், இலைகள், மலர்கள், பறவைகள் ஆகிய அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கிறது. And also whatever we see within this tree is all, one with the tree. இந்த மரத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் மரத்தோடு ஒன்றாக இருப்பது போல் தெரிகிறது. So it is one with the tree, again it is different. இது மரத்தில் இருந்தாலும் அது மரம் என்று கருத முடியாது, அது மரத்திலிருந்து சற்று வேறுபட்டது. So that's why in idam hi viśvam eva, again say itara means again there is a difference. எனவேதான் இங்கே வேறுபாடும் உள்ளது என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. So it is said that this universe is a parinama or this the energy manifestation of the Paramatma. இந்த பிரபஞ்சமானது பரிணாமம், அதாவது பரமாத்மாவின் சக்தியின் வெளிப்பாடு என்று கூறப்படுகிறது. But if we reject the parinama or energy of the Paramatma, then we have to reject the Paramatma also. நாம் பரமாத்மாவின் சக்தியை நிராகரித்தால் நாம் பரமாத்மாவையும் நிராகரிக்க வேண்டும். So now question again might come, okay, if we accept that universe is a parinama of the Lord and is one with the Lord, that means cause is Paramatma and effect is this universe, and both are one, why there are two different names then? It's supposed to be the viśvam also, this in the universe supposed to be also Brahman only. பகவான் காரணம், பிரபஞ்சம் அந்த காரணத்தின் விளைவு என்று கூறினால் ஏன் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறது, ஒரே விஷயம் தானே இருக்க வேண்டும், பிரம்மன் மட்டும் தானே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வாதம் எழலாம். So it is said that also it is different. Why? Because this is external to the Paramatma. உண்மையில் இது வேறுபட்டதுதான். ஏனென்றால் இது பரமாத்மாவை தாண்டி வெளியில் உள்ளது. Although he created this material world, but he doesn't there is no change in the Paramatma or the Supreme Lord. அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை உருவாக்கினாலும் அவரிடம் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. பரமபுருஷ பகவானிடமோ பரமாத்மாவிடமோ எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. Although he can create unlimited universe, but still he remains same. எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கும் சக்தி படைத்தவராக இருந்தாலும் அவர் மாற்றத்திற்கு உட்படுவதில்லை. And it example is given like Chintamani. சிந்தாமணியின் உதாரணத்தின் மூலம் இது விளக்கப்படுகிறது. So when Chintamani creates something, but Chintamani doesn't get any transformation, it remains same. சிந்தாமணியின் மூலமாக ஏதாவது ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால்
சிந்தாமணியில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை, அது அதே நிலையில் தான் இருக்கிறது. Another Chintamani has this inconceivable power. சிந்தாமணியிடம் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது. If Chintamani being a material object can create anything, and what to speak of then Paramatma, whose energy cannot be compared with anything in the material world or in spiritual world. பௌதிக பொருளான ஒரு சிந்தாமணியே எதை வேண்டுமானாலும் உருவாக்கும் சக்தி படைத்தது என்றால் ஆன்மீகமான பரமாத்மாவை பற்றி என்ன கூறுவது? அவர் சக்தியை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு திறமை கிடையாது. So devotees, they accept Lord and his devotees in abode, and whatever we see, everything in this material and spiritual world as a reality. பக்தர்கள் பகவானும் அவருடைய சகாக்களும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். அதே போல் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்தும் உண்மைதான் என்பதை ஏற்கிறார்கள். So when you know this philosophy, then actually we become very strong in devotional life, and we can engage everything, because everything is a manifestation of the energy of the Supreme Lord in the service of the Lord. இந்த தத்துவத்தை ஒருவர் ஆழமாக புரிந்து கொண்டால் அவர் பக்தியில் திடமாக செயல்படலாம், அனைத்தையுமே பகவானின் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். ஏனென்றால் அனைத்துமே பகவானின் சக்திகளே ஆகும். Simply that's why that those are philosophically strong, there is a less chance for them fall down. இது போன்ற தத்துவத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் நபர்கள் வீழ்ச்சி அடையும் சந்தர்ப்பம் மிக மிக குறைவு. And the madhyamadhikari bhakta who is very strong in philosophy, and uttamadhikari, they are very strong in philosophy. பக்தியில் மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் தத்துவத்தில் மிகவும் கை தேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Because they know what they are doing. They know that other philosophies also very nicely, so that nothing can shake them. அவர்களுக்கு மற்ற தத்துவங்களை பற்றியும் ஞானம் உள்ளது. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் நன்றாக உணர்ந்தே செய்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் பக்தியை எதாலும் அசைக்க முடியாது. So our acharyas, they also wrote many books only to establish or to make understand the followers that try to understand that Krishna not simply by superficial. We should know Krishna with the tattva, means with accurately. கிருஷ்ணரை ஒருவர் மேலோட்டமாக தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் பத்தாது, அவரை சரியாக ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகவே நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பல புத்தகங்களை எழுதினார்கள். Hare Krishna. Any question? Mike. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, you told that one who's strong in philosophy, he has less chance to fall down. So, what if the person studies the philosophy but understands it wrongly, like this Gyanis? No, actually you should. Prabhu, translate it. தத்துவத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டால் அவர் வீழ்ச்சி அடைவது சதவீதம் குறைவானது என்று கூறினீர்கள். ஞானிகளை போன்று தத்துவத்தை ஒரு தவறாக புரிந்து கொண்டால் அவருடைய நிலை என்ன? Actually, we try to understand the philosophy not according to our own speculation. We try to understand the philosophy according to the acharyas. நம்முடைய மனக்கற்பனையின் மூலமாக நாம் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க கூடாது. மாறாக ஆச்சாரியார்களின் கண்ணோட்டத்தில் நாம் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். So whatever acharya is given, that's sufficient for us to understand the Krishna. நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் வழங்கியுள்ளவற்றை நாம் படித்தாலே நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கு போதுமான ஞானத்தை அடைவோம். Already acharyas already explained, they spend a lot of time for this, then why you have to again try? ஏற்கனவே ஆச்சாரியர்கள் பல காலம் செலவழித்து இதை விளக்கியுள்ளார்கள். நாம் ஏன் வீணாக அதை மீண்டும் விளக்க முயற்சிக்க வேண்டும்? We have to just study the scriptures, that's all. Finish. நாம் சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். Yes. Any other?
Prabhu online? Yes, Prabhuji has one question. Hare Krishna, Prabhu. Oh, Prabhu, there is one question. Yes, Prabhu. Just wait. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for wonderful class. Prabhuji, I have a question that when we are defining that what is illusionary energy, that as you said that devotee doesn't see this material world as the illusionary energy, but he sees as the manifestation of Lord's external energy. But we can see in Uddhav Gita also Lord says, and many times Prabhupada says that defines Maya. So can you redefine what illusion means, or we can say what, as a Vaishnava, how we can see this world? Yes, Prabhu, translate. He didn't hear. Looks like there is a technical glitch, Prabhu. You may proceed. Okay. I will translate that. See, according to Vaishnava, because if we say the illusion, everything is illusion, there is a problem will be there. How can that something illusion we engage in the service of the Lord? So we cannot engage it, correct? Because it is illusion. But that's why we don't accept anything illusion in the material world. We accept everything reality. But we accept it is like a matter, or we accept as a matter or temporary. But this can be used also for the subject that according to Rupa Goswami is Papanchiri Buddha Hari Sambandhi Vastuna. In the material world, whatever you see, everything can be engaged in the service of the Lord. So when you accept this, then what is the question of illusion here? There is no question of illusion here because everything is, yeah. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் நாம் மாயை என்று கருத்தில் கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் மாயையானால் அந்த மாயை எவ்வாறு பகவானின் சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்துவது? இதற்கு மேலாக ஸ்ரீ ரூபகோஸ்வாமி அவர்களின் பிராபஞ்சிகதயா புத்தியா என்ற பதத்தின் அடிப்படை பார்த்தாலும் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் ஹரிசம்பந்தி வசன பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காகவே நமக்கான கோட்பாடுகள் தரப்பட்டுள்ளன. So that's why you see, we accept that what is not usable for the service of the Lord, that is illusion for us. எது பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த இயலாதோ அதை மட்டுமே நாம் மாயை என்று கொள்கிறோம். Now if whole world can be used for the service of the Lord, why is the question of illusion here? இந்த உலகம் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த இயலும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் எவ்வாறு நாம் அதை மாயை என்று கூற முடியும்? So that is that support the theory of this yukta vairagya. இதுவே யுக்த வைராகியத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான ஒரு அற்புதமான விதமாகும். So but according to this Mayavadi, they say even they themselves is in illusion. மாயவாதிகளின் கூற்று போல் அவர்களே மாயையிலே ஆழ்ந்திருக்கின்றனர். Because there is no energy of the, they don't accept the energy of the Brahman. ஏனென்றால் அவர்கள் பிரம்மனின் சக்தியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. That's why in this verse is very careful. See, he said that one should not see this, what is called this, that praśaṁsen and garhayet, criticism, good, bad, other things. Because if we criticize this, what is happening, what is the problem we'll face? Because see, this all manifestation of the prakriti, correct? As it is manifestation of prakriti, so if we criticize, actually we are criticizing to whom? Prakriti. And who is the prakriti? Energy of the Lord. So he is ultimately going to the Lord. So that's why it is said that one should not. இதில் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த பதத்தில் கூறியுள்ளது போல நாம் இந்த குறை கூறும் பழக்கத்தை செய்யக்கூடாது, எடுத்துக்க அதை கடைபிடிக்க கூடாது. ஏனென்றால் இந்த பிரகிருதியை குறை கூறுவது போன்ற அதை மாயை என்று கூறுவது பிரகிருதியை குறை கூறுவதாகும். அதில் உள்ள தவறை சுட்டிக்காட்டுவது போன்றதாகும். பிரகிருதி என்பது யாது? அது பகவானின் சக்தியானதாகும். சோ பகவானின் சக்தியை குறை கூறுவது என்பது பகவானை குறை கூறுவது போலாகும். So then one has to be very careful what criticizing. Because if you spit on top, it will come to us only. ஆகையால் ஒருவர் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாம் மேலே தலையை நிமிர்ந்து பார்த்து நாம் எச்சலை விழுந்தால் நம்மேலே அது விழும். Oh, it is clear, Prabhu? Yes, by any online? Yes, Prabhuji. There is a question from His Grace Manohar Mayapur, Prabhu.
Yes, Prabhu. Which Jnana Yoga institution in the current society is actually following Parinamavada? Again, Prabhu, last portion I could not get it. Yeah. Who is Jnana Yoga? Which Jnana Yoga institution is following Parinamavada? Parinamavada, they don't follow, Prabhu. Because if Jnana follows this Parinamavada, then they have to accept the energy. And they accept the energy means they have to be Vaishnava, correct? But they don't follow. But Krishna here is saying that he is saying that Parinamavada, which has an energy. அதை கடைபிடிக்கும் ஞானயோகம் இயக்கங்கள் என்பது என்று இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அதை கடைபிடிக்க வேண்டுமானால் பகவானின் சக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் அது உண்மையாகிவிடும். அவர்கள் அதை ஏற்பவர் அல்ல. So in one sense actually the devotees Vaishnavas and Jnani because they accept energy also. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் ஒரு வைஷ்ணவரும் உண்மையான ஞானி ஏனென்றால் பகவானின் சக்தியை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். So difference is that if after practicing this that Parinama Jnani, if one object is that goal is a Brahman, then there is a difference. But if their goal is Krishna, then all are Vaishnavas. அந்த ஒரு பரிணாம ஞானியின் இலக்கு பகவானாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. அவர் அந்த ஞானியின் கண்ணோட்டத்தில் அவர் பிரம்மனை இலக்காக வைத்து செயல்பட்டால் சரியாகாது. And if they follow that what this jnani, how they practice this jnana and that process of neti, if someone accept the shakti as well as practice that neti process, so they are jnani. ஆகையால் இப்படிப்பட்ட ஞானிகள் ஒரு புறம் பகவானின் சக்தியை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னொரு புறம் நேதி என்று கூறுவது என்பது சரி வராது. It is not that devotees also accept everything. They also very careful while accepting because they think that it is not usable for the service of the Lord. So they reject it. That means what? Neti. பக்தர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்கின்றனர். அவர்களும் நைத்தி என்ற ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிக்கின்றனர். அது எதற்காக என்றால் எந்த ஒரு வஸ்துவை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த இயலாதோ அந்த பொருட்களின் பெயரில் அவர் நைத்தி என்று கூறுகின்றனர். So right now we don't see that kind of jnani. It was before. Right now whatever jnani we say, jnani means what? Follow of the Shankaracharya right now. But they don't accept even that. இந்த காலத்தில் நாம் அத்தகைய ஒரு பரிணாமவாதத்தை கடைபிடிக்கும் ஒரு ஞானியை நாம் பார்ப்பது என்பது இயலவில்லை. இத்தக்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் அனைவரும் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியரின் அந்த தத்துவத்தை கொள்கைகளை கடைபிடிக்கின்றனர். They don't accept Krishna as a Supreme Lord. They accept his avatara. Means what? Actually they said that this all the avatars they are manifestations of Brahman when this Brahman get contact with the Vidya Shakti, Vidya or knowledge. Sorry Prabhu, can you please repeat? Actually, they don't accept this avatar. They say that this avatar actually is also illusion because they are temporary. Because when this Vidya, Brahman get connected with the Vidya Shakti, Vidya or knowledge, then it becomes avatara, which is actually temporary and illusion. அவர்கள் இந்த அவதாரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. காரணம் என்றால் பிரம்மன் வித்யா சக்தியினோடு தொடர்பில் வரும்போது இத்தகைய அவதாரங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவையும் தற்காலிகமானவை. ஆகையால் அவர்கள் இந்த அவதாரங்களை ஏற்பதில்லை. So that's why Mayavadi don't accept avatars. ஆகையால் மாயாவாதிகள் அவதாரங்களை ஏற்பதில்லை. But we accept that no, avatars are real because they are the energy of the Lord. நாம் ஆனால் அவதாரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏனென்றால் அவதாரங்கள் பகவானின் சக்தி ஆவார். Yes, bro. Anything else, bro? Anyone? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yeah, just one final question from Srinivas Nitai Prabhu. Yes, bro. Para-svabhāva-karmāṇi has been translated as others' conditioned nature and activities. Yes, bro. Can it also refer to what is not the nature of activities of the soul? What is? Paradharma and avarakarma. What is? No. See, in one side, here that para-svabhāva is translated as others' conditioned nature and activities. Yes, bro. So, can it also refer to what is not the nature You're saying the Lord's and nature. activities of the soul? Lord's nature, you're saying?
No, soul. Soul nature. Others. See, para-svabhāva means this other condition one should other condition, correct? Para-svabhāva. So, what is the last one you said? So, Srinivas Nitai Prabhu? Can you, Srinivas Prabhu, can you explain it, please? I'm not understanding actually. Yeah, here para-svabhāva can refer to what is not the nature of the soul. And what is not natural to the soul is the material qualities. Yes, Prabhu. And now what is like that? Prabhu is not understanding anything. No, voice was breaking up, Prabhu. Srinivas Prabhu, voice was breaking up. Okay, leave it up, no problem. See, para means, para has a two words. Para means para-prakriti, again superior nature. Correct? And para means here, the actually acharya Siddha Swami translated it like his own nature, para-svabhāva. Others means conditioned soul. But not, we should not see this like, Lord also here. If you say the Lord, one should not criticize, one should not see, one should not glorify, or one should criticize the Lord. It's different, it will give different meaning then. Krishna. Just one final question, Prabhu. If Yes. we see in Bhagavad Gita, in that flow, in the 6th chapter, Lord concludes that Bhakti Yoga and Bhakti Yogi is the topmost. And there is a fantastic description of Bhakti Yoga in 6 chapters. And again, he goes back to Jnana Yoga. And later on, while concluding, again he comes back to Bhakti Yoga and establishes the supremacy of Bhakti Yoga and concludes with Manmana and Sarvadharman Paritacha. Okay, so how do we understand the strategy which is being adopted here? He glorified Bhakti, glorified, in between also we had a bit of Jnana Yoga sections, and again deity worship was glorified. It was explained in the. Now again going back to Jnana. Yeah, already Prabhu I explained it, because see, in the Sanskrit there is a say, sometime when they explain some subject matter, it is a nature that they go back sometime to stress the point. So sometimes they go back, they stress. Yeah, actually in the Jnana is like this, like this. Actually, it's only for the reminding purpose. So similarly in Bhagavad Gita also say karma yoga, jnana yoga. Again there is a bhakti yoga. Again jnana yoga. It's like even the speaker also sometimes see he stresses some point in his own class, but he again go back. Jnana means like this. Please don't misunderstand. So it's only for reminding us. Hare Krishna. கேள்வி என்னவென்றால் பகவத்கீதையில் பகவான் பக்தியின் மேன்மையை நிலைநாட்டிவிட்டு பக்தி யோகத்தை நன்றாக விளக்கிவிட்டு மீண்டும் ஞான யோகத்தை பற்றி விளக்கத்தை தருகிறார். இறுதியில் பக்தி யோகத்தை மேலோங்க செய்து அதை விளக்குகிறார். அதுபோல இங்கு முதலில் பக்தியை விளக்கி இருக்கிறார், விக்கிரக ஆராதனை பற்றி விளக்கி இருக்கிறார், மீண்டும் ஞான யோகத்திற்குள் செல்கிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? பிரபுவின் பதில் என்னவென்றால், சில சமயங்களில் மற்ற தத்துவங்களை பற்றி தகவல்களை பற்றி நாம் மீண்டும் விளக்குவது என்பது அதன் நிலையை புரிய வைப்பதற்காக, நிலைநாட்டுவதற்காக. So this is always there, a speaker, that what we should not practice it. That's called don'ts. Always stress on this, so that we can avoid it. ஆகையால் பிரவர்த்தகர்களுக்கு இந்த ஒரு வழக்கம் உண்டு. நாம் எதை கடைபிடிக்க கூடாதோ அதை மீண்டும் வலியுறுத்தி இரண்டாம் முறை செல்வது என்பது. And also we see in the teaching of in Uddhava Gita also, in every chapter he explained karma yoga, jnana yoga, everything he explained, but again at the end of the chapter he said bhakti yoga. இங்கு முதவருக்கு பகவான் கூறிய கொடுத்த விளக்கங்களில், உபதேசங்களில் இந்த ஞானம் எல்லாம் புகழ்ந்து கூறிவிட்டு இறுதியில் ஆனால் பக்தி யோகத்தின் மேன்மையை நிலைநாட்டி இருக்கிறார். So it is the nature of the knowledge that there is always back forth, always it is there, so that to establish that philosophy.
தத்துவத்தை சித்தாந்தத்தை நாம் நிரூபிப்பதற்கு முதலில் ஒரு விஷயத்தை தகவலை கூறிவிட்டு மீண்டும் பின்னோக்கி சென்று மீண்டும் இதை நிலைநாட்டுவது. So it is not a fall the sight of the speaker that to go back that other topics and to make understand the real topic. பிரச்சாரகரோட ஒரு குறையாக நாம் இதை காண இயலாது. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Kantra śrī-bhagavān ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sorry, Prabhu, it is little bit difficult to understand, but I tried to make understand people. Hare Krishna. Hare Krishna jai. You gave very clear answer. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Dear devotees, thank you so much for your participation. As a part of our evening Bhagavad Gita lecture series, today's evening class will be by Her Grace Radha Rasmai Mataji. She will be covering from 9th chapter, text number 23 to 27, different types of worship and which worship would really please the Lord. So we are requesting devotees to take advantage of this sangha. கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்று மாலை பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 23வது பதத்திலிருந்து 27வது பதம் வரை உள்ள ஸ்லோகங்களின் பிரவச்சனத்தை அருட்திரு ராதாரஸ்மி மாதாஜி அவர்கள் வழங்குவார். பக்தர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு வேண்டுகிறோம். So for the benefit of all the devotees, let's chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Nantakoti Vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. Rum Tatsat. Ravindra Prabhu, Mangalmai Mataji, Srinivas Nitai Prabhu, thank you so much.